Hi all, we are continuing our discussion in waves. So waves is a very different approach in physical concepts, and we must be knowing the very idea of simple harmonic oscillations to understand waves. And the qualitative definition of waves we are familiar with. It is a mean or method for transportation of energy from one point to other, okay, without transporting the media. By simple movement of the particles of the media, energy can be transported from one point to other point. This is what waves do, okay. Those qualitative definitions in nature we are familiar with, and we would now try to analyze traveling waves, especially sinusoidal waves, waves in the form of sine or cosine in nature, okay, right. So normally we see different types of waves, and we learn about two waves specifically, that are transverse waves and longitudinal waves. Transverse waves and longitudinal waves. So as it is said that whenever a mechanical wave travels from one medium to another, the particles in the medium will be having motion, and if the motion of the particles in the medium is perpendicular to the propagation direction of the wave, such waves are known as transverse waves. And if the particles of the medium moves along the direction of the propagation of the wave, then such waves are known as longitudinal waves. These basic definitions we do learn from somewhere around 8th or 9th standard, so much elaboration is not required right now. And let us move into the very basic mathematical representation of sinusoidal waves, okay. First of all, let us see that. In order to understand that, let me give you some insight to the kind of motion that happens for the particles in the medium when a wave travels. Let us see that, okay. Let me take the new page. Suppose there is a single particle, something like this, say particle A, executing simple harmonic motion with a plus A and a minus A in y direction, okay. This is the movement of this particle, simple harmonic motion, and I have explained you what will be the equation for the position of that particle. It executes motion in y direction, so y is equal to A sine omega t plus phi will be the equation of motion for that particle. And you know what is omega? Omega is the angular frequency, that is root of k by m, where k is the restoring force constant which tries to bring back this particle to the equilibrium position. M is obviously the mass of the particle. So these two quantities decide how frequent this particle should oscillate from plus A to minus A, or in between these 2 points, okay, that is it. A is the amplitude, the maximum distance is this, y is equal to plus A in this side. This is the maximum distance in the positive direction, and of course in the negative direction as well. Fine. And I have explained very well in our theory classes in classroom, offline teaching in classroom itself, that what is meant by phi. Phi is the factor which decides where our particle would be when we start our observation. If the particle is at origin when we start our observation, then phi will be 0, and it also depends whether it goes up or goes down. All those things were explained, right? Fine. Now think about another particle B. You have another particle B, okay. I will represent B with red. I have another particle B who is here, that also oscillates
with the same frequency and with the same amplitude, okay, that also oscillates. But if B oscillates in the same manner as A, as both are at origin at a particular instant and both go together to the positive extreme and both come back together to the equilibrium and both go down together to the negative extreme, that means their oscillations are in phase. If it happens, I can simply write this is A for A, and for B I will be able to write that is also having same amplitude, sine omega t plus phi with same omega. Fine, that is correct. Right, and if I have another particle C that also oscillates together like this, and if I have loads of particles in the medium who oscillate in the same manner as all of the particles oscillates like this, they go up, come down, go down, come up, and so on, then I need a single equation to represent the motion of all these particles, simply y a sine omega t plus phi. Fine, right. Now think a slightly different case like this. See, this starts oscillation a bit later than A. That means when A is here, then B is reaching here. Both are going up, fine, both are going up, that is all right. At a particular instant t, A is here and B is here. That means their displacements are not same. They have a slight difference in their positions, and A goes up, B comes like this, and B goes up. That time A goes down, and both come together down, and this goes like this, and this goes up here, and this goes down like that. Such a oscillation is set up here. In that case, what will be the equation for B? There comes the difference. I will have to keep a phi 1 for A, and I will have to keep a phi 2 for B. These differences in their instantaneous positions, of course their frequencies are same, the amplitude is same, but they don't reach at the same point at same time. They will reach those displacements in different times. That information will be represented or will be induced in this phase term. This will be phi 1, this will be phi 2, that's all. That means that t equal to 0, our A will be here and B will be here. That difference will be explained by this phase term phi 1 and phi 2. Right? Then if there are lots of particles, suppose there are lots and lots of particles in this medium, n particles are there, then for first particle phi 1, second particle phi 2, third particle phi 3, fourth particle phi 4 and all. So if there are lots of particles in this medium oscillating symbol harmonically in a different manner, then all their differences in the positions at a particular instant will be explained or will be informed in this phase term. Okay, right. So let us come back to wave. Whenever a sinusoidal wave propagates through a particular medium, it can be represented in this manner, right? These things, this diagram or this picture simply represents, suppose there is an x-axis of this kind. I should have drawn it symmetrically just for the moment, just don't consider it. This must have been same as crest. Okay, what happened here? Here the particle at this point is now at here. The particle at this point, sorry, my fingers are touching over here and there, okay. This is our x-axis. Particle at this point. Particle is here, here. Lots of particles are there in this line. Okay. All these particles, at the absence of wave, they were supposed to be simply lying in this line. When the wave came from this side and it passed over this direction, all these particles had to oscillate perpendicular. Then at this instant, this is just a snapshot for this instant. At this instant, the particle at this point, which lies at this point, is now here. The particle who are residing at this point is now here. He is 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 at 0. He is here. He is here. He is here. Okay. These are the displacements happen to them and on. Okay.
So all of them are oscillating simple harmonically. After some instance, this crust will reach here, so our particle will be moving to here. After some time, the wave will have this form. This time this guy will be here, this guy will be here, and so on. This guy will be here, like that it goes. Okay, so all the particles are again in simple harmonic oscillations, but they are not in phase. Then each particle can be represented by a simple harmonic oscillator equation. Suppose this is particle A, this is particle B, this is particle C, this is particle D. I can write YA is equal to, what is YA? YA is simply A, which is the amplitude. All have same amplitude, all will be going to the same amplitude, sine omega t plus phi A. Okay, then what is YB? A sine omega t plus phi b. Then what is YC? A sine omega t plus phi c, and all, and so on. That means all these particles motion can be instantaneously explained by simply varying the phase. Okay, that is the case. Clear? So whenever a wave travels from one side to the other side, the point is all particles will be having simple harmonic oscillations, and we will be capable of representing them, all of them, by the simple harmonic motion with difference in phase. Now our task is whether we can predict the phase of each and every particle if phase of one particular particle is given to us. That is the question. If the phase of a particular particle, suppose A, is known to us at a particular instant, is it possible to predict the phases phi b, phi c, phi d and all of all other particles neighboring to them? That is the next task. Let us check that. Can we do that? Now, consider a wave of this kind propagating through this medium. Now this is our place A. This is A. Here we have the particle. Now next instant what is going to happen here, that all of you know that. Let me draw this y-axis something like this. Fine, a slight difference is there, never mind. And after some instant the wave will be like this. Correct? This will be the picture after some moments. Okay. Sorry for the intervention. That means at the instant t equal to 0, at the instant t equal to 0, the figure 1 is the status. At t equal to t, figure 2 is the status. That means our particle at A, who was here, started upwards when wave travels in this direction, positive x direction. This is x direction. This particular particle. Okay, now that means at t equal to 0, our particle A is at 0 and he is about to move upwards and he is going to make a simple harmonic oscillation. Then what is the equation of motion for A? A is, amplitude is A, that will be sine omega t, correct? That will be sine omega t. Why not phi? Why there is no phi? Because when we started our observation t equal to 0, our particle A was at the origin. His displacement from the origin was 0. If you substitute t equal to 0, ya is equal to 0. After some instant it oscillates and goes up. That is different case. Fine. Now what about B? If you have another particle B, for B I will have to put a phi. That is yb is equal to a sine omega t plus phi b. That would be the equation for that beginning itself, t equal to 0. That will be the equation for B. At t, this is for t equal to 0. I'm sorry. And not only for t equal to 0, for any t, this will be the equation. Fine. Alright. Now, for B, the equation will be
For the case of B, the equation will be y is equal to a sin omega t plus phi, that is for phi b. That will be the equation for B. Okay. Then I asked you how to find out this phi. Okay, listen to me carefully. If the wave propagates from this side to this side, all particles will be oscillating, correct? Now check this. The pulse of the wave comes like this. The first pulse comes like this. Wave just comes and it will move. Then our particle at A makes its first journey to the crest first time. At that time, all other particles have not moved to the crest. ഒരിക്കൽ പോലും അവർ ക്രസ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കി പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഇയാളാണ് ആദ്യമായിട്ട്, കാരണം വേവിന്റെ പൾസ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൾസ് എത്തുന്നേ. ഫസ്റ്റ് പൾസ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ക്രസ്റ്റിൽ എത്തുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊന്നും ക്രസ്റ്റിൽ എത്തിയിട്ടേ ഇല്ല, അവരൊന്നും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ്. പൾസ് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ കാണുന്ന പൾസ് ഇല്ലേ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ട പൾസ് എവിടെ എത്തി? നീങ്ങി നീങ്ങി ഇവിടെ എത്തി. അപ്പം ഈ പാർട്ടിക്കിള് ആദ്യമായിട്ട് ക്രസ്റ്റിലെത്തി. ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിള് നേരത്തെ ഫസ്റ്റിൽ ഈ പൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ പുള്ളി ക്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അയാള് ഒന്ന് താഴോട്ട് പോയി തിരിച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലെത്തി, വീണ്ടും ക്രസ്റ്റിലെത്തി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓസിലേഷൻ ഇയാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഓസിലേഷൻ ഇയാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. ക്രസ്റ്റിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി ഫസ്റ്റ് പൾസ് വന്നപ്പോൾ, പിന്നെ താഴോട്ട് പോയി, പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നര ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളോ അര ഓസിലേഷൻ, ഹാഫ് ഓസിലേഷനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഹാഫ് അല്ല, ക്വാർട്ടർ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയാം. അങ്ങോട്ട് ക്രസ്റ്റിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് എടുക്കാം, ഇതിനെ എന്ന് എടുക്കാം, നമുക്ക് ഇതിനെ ബി എന്ന് എടുക്കാം. വേവ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാംഡ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അകലത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളുകൾ തമ്മിൽ കൃത്യം ഒരു ഓസിലേഷന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇയാള് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു തവണ കുറവായിരിക്കും ഇയാൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം പൾസ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ആദ്യം പൾസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുക ഇയാളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലാംഡ അടുത്തടുത്ത ലാംഡ ഡിസ്റ്റൻസുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഒരു ഓസിലേഷന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതൊരു ഫാക്റ്റാണ്. പ്ലീസ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇയാളെക്കാട്ടിലും ഒരു ഓസിലേഷൻ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ അതൊരു ഫേസിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഫേസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ പഠിച്ച ആളുകളാണ്. y is equal to a sin omega t ആണ് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കൽ ഓസിലേഷൻ എങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു ഓസിലേഷൻ കുറവുള്ള വൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എ സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഒരു ഓസിലേഷൻ കുറവാണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഫേസ് 2π ആണ്. ഒരു ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലന്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2π ആണ്. ഇതാണ് ബീന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഫേസ് ലാഗ് ആണ്. ഇയാള് ഒരു ഓസിലേഷൻ കുറവാണ്, അപ്പൊ അയാളുടെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനെ നോക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ. സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഇയാളും തമ്മിൽ അര ഓസിലേഷന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക. അര ഓസിലേഷൻ, ഹാഫ് ഓസിലേഷന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അയാളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയോ? വൈ സി is equal to a sin omega t minus പൈ എന്നാണ് ആരുടെ വരിക? സിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക. അങ്ങനെ ലാംഡ, ഇതിപ്പോ ഹാഫ് ലാംഡയാണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ലാംഡയാണ്. ലാംഡ ബൈ 2 ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ ലാംഡ ബൈ 2ന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു പൈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ലാംഡയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു 2π ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളുകൾ തമ്മിൽ, ലാംഡ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഓസിലേഷന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാവുക. വേവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇയാള് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആള് ഇയാളേക്കാൾ ഒരു ഓസിലേഷൻ കുറവായിരിക്കും. ഇയാൾ ഒരു ഓസിലേഷൻ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക. Now our question is, can we generalize this idea? ഈ ഐഡിയ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളുകളുടെയും കാര്യത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. യു സീ ദിസ്. ഫൈൻ. അപ്പൊ ലാംഡ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 2π ആണ്. കറക്റ്റ്.
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളേക്കാൾ 2π ലാഗ് ആയിരിക്കും ലാംഡ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആള്, പ്രൊവൈഡഡ് വേവ് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ദെയർ, റൈറ്റ്. ദെൻ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളോ 2π/λ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഫേസ് ലാഗ് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളോ ഇൻറ്റു എക്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ, പാർട്ടിക്കിളുകൾ തമ്മിൽ 2π/λ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് ലാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അഥവാ നമ്മുടെ വേവ് ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ y is equal to a sin ωt ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ഇതാണ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന വേറൊരു പാർട്ടിക്കിള്, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ YA, അവിടെ നിന്നും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിള് a sin ωt, അതിനേക്കാൾ 2π/λ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന ഫേസ് ലാഗ്, അത്രയും ലാഗ് ഈ പറയുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാകും. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, then this 2π/λ is termed as k, propagation constant or wave constant. Therefore we will reach an equation a sin ωt minus kx. That is the equation for a wave traveling in positive x direction. അതിന്റെ എക്സാക്ട് ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് t equal to 0 x equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെതാണ് y equal to a sin ωt. അവിടെ നിന്ന് x ദൂരത്തിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളുകളും -kx ലാഗ്, ഓസിലേഷൻ ലാഗ് ഈ ഒറിജിനിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈ kx ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. എക്സിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും അവരെല്ലാം ഈ ഒറിജിനിൽ ഇരുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനേക്കാൾ ഇൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ ഒരു ഫേസ് ലാഗ് ഉണ്ട്. ആ ഫേസ് ലാഗ് ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷന്റെ അർത്ഥം, what is the meaning of this traveling wave equation y equal to a sin ωt minus kx? ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു വേവ്, വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒറിജിനിൽ നിന്നും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അകലത്തിലിരിക്കുന്ന, അതാണ് എക്സ് പാർട്ടിക്കിള്, ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അതിന്റെ y പൊസിഷൻ എത്രയായിരിക്കും എന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ തരുന്നത്. ഈ വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവിലെ ഏത് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളും ഇത്രാമത്തെ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ്, y പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നതാണ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഇക്വേഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഓക്കെ, ഇനി ചിലപ്പോൾ കോസ് ആവാം, സൈൻ ആവാം, അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറും. ഇനി വേവ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ t equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ എക്സിലിരിക്കുന്ന x equal to 0 എന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഒറിജിനൽ അല്ല ഇരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേവ് ഇതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം. സിമ്പിൾ. അപ്പൊ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്താണ് ആ മാറ്റം? a sin ωt minus kx plus 5. ഇത്രയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. നൗ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി നോക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് വെലോസിറ്റി വരുന്നത് നോക്കാം. എന്താണ് വെലോസിറ്റി? ഇപ്പോ ലാംഡ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു പൾസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേവ് ആണ്, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി, ലാംഡ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു. ലാംഡ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, അഥവാ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ് അതിനെടുക്കുന്ന സമയം. അപ്പൊ ലാംഡ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു വേവ് എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ്, ക്യാപിറ്റൽ ടി. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്പീഡ് എന്താ വരിക? സ്പീഡ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ലാംഡ, അതിനെടുക്കുന്ന സമയം ടി, അതാണ് വേവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും 2π ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. then I'll get v is equal to lambda by 2π here, t by 2π here. കിട്ടും. എന്താണ് ലാംഡ ബൈ 2π? അതിനെ നമ്മൾ 1/k എന്ന് വിളിക്കും. എന്താണ് t by 2π? 1/ω എന്ന് വിളിക്കും, അല്ലെ? Therefore I'll get velocity is equal to omega by k. This is known as phase velocity of the wave. ഒരു വേവിന്റെ പൾസ് എത്ര സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? അതിന്റെ ഫേസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ഫേസ് വെലോസിറ്റി സാധാരണഗതിയിൽ മീഡിയത്തെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക.
ഫേസ് വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, നോർമൽ കേസിൽ ഫേസ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേവിന്റെ സ്പീഡ് ആ മീഡിയത്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറ് സാധാരണഗതിയിൽ. ഓക്കെ, പക്ഷേ in some instances the phase velocity which was supposed to be decided by the medium, in some cases it depends on the wave property, wave frequency. വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ചില സമയത്ത് മീഡിയം ഈ വേവ് എന്ത് സ്പീഡിൽ എന്റെ മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം തീരുമാനിക്കുള്ളൂ. സാധാരണ വേവുകൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഫ്രീക്വൻസി എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ മീഡിയം, ഈ സ്പീഡിൽ എല്ലാ വേവുകളും കടന്നു പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ചില മീഡിയം ചില സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മീഡിയത്തിലൂടെ, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ വേവ് എന്ത് സ്പീഡിൽ കടന്നു പോകണം എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിക്കൂ എന്ന് ചില മീഡിയകൾ തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനത്തെ മീഡിയകളുണ്ട്, അതിനെ ഡിസ്പേഴ്സീവ് മീഡിയ എന്ന് പറയും. അപ്പോ അത് എത്ര ഇന്ന വെലോസിറ്റിക്ക് ഇന്ന ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഇത്ര സ്പീഡാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുക എന്ന് അവർ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ആ മീഡിയം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ. വേവ് വെലോസിറ്റിയും ആ മീഡിയവും തമ്മിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേവ് വെലോസിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് dispersion relationship that we will explain in next class. Okay, pretty soon. Thank you.